சார் சார் லைவ் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் பேட்டரி லைவ் போயிட்டே தான் இருக்கும். நீ எத்தனை மணிக்கு ஆஃப் பண்ணுறீங்களா? சரி சவுத்தில் இல்ல இதுக்கு அங்க ஒண்ணு தனியா இருக்கும் வேணும்ல சொல்லி கேட்டு போறியா ஸ்டூடெண்ட் வாய்ஸ் சொல்லு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பண்றாங்க உட்காருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேரும் உட்காருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ சொல்லுமா சரி ஓகே அந்த பாட்டு பாடுற பிள்ளைங்கலாம் வந்துட்டாங்களா நீ மட்டுமா 3 பேர் வருமா சார் 10 பேர் கூட வந்தா நான் பாட்டு போடணும் சரி ஃபர்ஸ்ட் யார் ஆரம்பிங்க Good morning, everyone. It's a great pleasure to welcome you all to the Inauguration Science Club Inauguration. Let us start our program with prayers. Okay, முடிஞ்சது. இப்ப பிரேயர் சாங் நீங்க பாடி முடிச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? பிரேயர் சாங் தமிழ் தாய் வாழ்த்து. தமிழ் சொல்லு. இல்ல, பிரேயர் சாங் சொல்லுவோம் நீங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஆரம்பிச்சிருங்க. பிரேயர் சாங் தமிழ் தாய் வாழ்த்து மட்டும் சொல்லுங்க. பிரேயர் சாங் சொல்லுங்க. அவங்க சரி ஓகே லெட்டர் Let us start our program with தமிழ் தாய் வாழ்த்து. with the prayer song அடிச்சு தமிழ் தாய் வாழ்த்து. லைட்னிங் யாரலாம் வர நீ சொல்லி முடிச்சிடுற நீ சொல்லி முடிச்சதும் நீங்க வந்து பாட்டு பாடுறீங்க பாட்டு பாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே சொல்லிடுங்க தேங்க்யூ டீம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிக்கோங்க ஓகே எல்லாம் வரும்னா தேங்க்யூ போட்டுருக்கு முடிஞ்சு போயிட்டு Light is a symbol of brightness and prosperity. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, goddess of knowledge. To make this day a blessed one, I invite all our dignitaries to light the lamp. ஓகே இப்போ அவங்க எல்லாரும் வராங்க அவங்க வந்து குத்தோடு கேட்க ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ மட்டும் போடு தேங்க்யூ டிக்னிட்டரிஸ்னு வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் டிக்னிட்டரிஸ் போட்டுக்கா எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ அவங்க தேங்க்யூ முடிச்சிடறாங்க தென் அதுக்கப்புறம் வெல்கம் அட்ரஸ் நீ அடுத்து ஃப்ளோவா அடுத்தது I invite Mr. Vignesh, President Science Club of CSE Department to deliver his welcome. Science Club மட்டும் CSE Department வேண்டாம் ஓகே I invite Mr. Vignesh, President Science Club to deliver his welcome. Okay, please sir. No, please. இந்த இடத்துல please sir I invite Mr. Vignesh, President Science Club. The President of Science Club. SRIT Science Club. SRIT Science Club. To deliver his welcome address. Okay, நீ படிப்பா.
Science is a beautiful gift to humanity. We should not destroy it. By Dr. APJ Abdul Kalam. Good morning, everyone, and a warm welcome to our Science Club Inauguration. Today marks a special day for our college as we celebrate the launch of our Science Club and start a new journey. This club will provide a platform for the students to explore and discover their passion for science, to collaborate with their peers, and to make a mark on the world. We believe that science plays a crucial role in shaping our world, and it is important for young people to have a strong understanding of the subject. With the Science Club, we are going to inspire the next generation of scientists and provide them with the skills and knowledge to make an impact in life. I am deeply grateful to have with us our esteemed principal, Dr. M. Conrad. Welcome, sir. Now I'd like to welcome our chief guest, Dr. M. Sendil, who is an outstanding scientist, Group Director of Optical Systems Group, ISRO, Ahmedabad. Welcome, sir. Next, I'd like to welcome Dr. V. Chitra, HOD of Science and Humanities, for organizing Welcome. Finally, I'd like to welcome நாகராணி மேம் வந்து உட்காந்துட்டாங்க அவங்க அப்படி கட்டணும் I also welcome Dr. Nagarani. Okay, welcome ma'am. Finally, I like to welcome all our staff and students. கல்கண்டனை அங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் யாராவது வாங்க. கீழே நாகராணி மேம் ரூம் யாருக்கு நல்லா தெரியும்? கீழே முன்னாடி இருந்தாங்கல்ல, ஹெப்சிபான்னு ஒரு மேம் இருக்காங்க தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும் ஹெப்சிபா மேம்? அந்த ஹெப்சிபா மேம் கிட்ட வந்து சித்ரா மேம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பொருள் எல்லாமே. அதை அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வர நேரம் போய் பாருங்க. இப்ப அவங்க கேபின் எங்க இருக்குதுன்னா முன்னாடி நாகராணி மேம் உட்கார்ந்தாங்களா அங்க பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்காங்க. ஓகே சார். Auspicious occasion, I would like to take a moment to express my heartfelt appreciation to our chief guest and our team. Their support and guidance will be invaluable, helping us to achieve our goals and to You are the future of science, and it's your curiosity, creativity, and passion that will drive this. I encourage you to embrace this opportunity and to make the most out of it. So let us now come together to officially launch the Science Club. I am confident that this club will be a source of inspiration, learning, and growth for all of us. And I look forward to work with each and every single one of you. Once again, I welcome you. Thank you. Okay, power Thank you, Vignesh. One week can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. A true leader has the confidence to stand alone. Let us now welcome the man who doesn't need any introduction and known among all of us for his wisdom and his knowledge. Who is a true leader for us? It is none other than our honorable principal, Dr. Pajal sir. I would like to request Principal sir to deliver the presidential address. Okay, sir வந்து பேசுறாங்க. Okay, presidential address முடிஞ்சிருது. Thank you sir for your wonderful speech. Okay, thank you sir. அடுத்து Thank you sir. Thank you sir. I now welcome our beloved HOD, Dr. V. Chitra ma'am, to introduce today's chief guest, Dr. M. Sendil Kumar sir, to the gathering. Okay, to the gathering. அவங்க பேச முடிச்சிடுறாங்க. அப்புறம் thank you ma'am. Okay. It is a great pleasure to welcome such a noble personality as our chief guest, Dr. M. Sendil Kumar sir, who is a renowned scientist, an outstanding performer, and a team leader. So on behalf of one and all present here, I welcome you sir to deliver your address. Okay, முடிச்சு போகும்போது thank you sir. Thank you sir. Okay. I now welcome Ms. V. Yalini, Vice President of SRIT Science Club, to deliver her vote of thanks. Sir, இடையில அந்த இது கொடுக்கறதெல்லாம் bouquet கொடுக்கறது அந்த இதெல்லாம் வேணும்ல. அது எப்போ கொடுப்பீங்க சொல்லல சார், அதனால லைட்னிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யார் பேச ஆரம்பிக்கிறா? என்ன அடுத்தது வருது? வெல்கம் அட்ரஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரேயர். சொல்லுப்பா. ரொம்ப சந்தோஷம். நார்மல் செல்லட்ட இருக்காரா? பிசிக்ஸ் லேப்ல தான பாக்கணும் அடுத்து இருக்கான்ட்டு. பிசிக்ஸ் லேப்ல கண்டாரே இல்லனா இரு, நான் அதுக்கு ஒரு பொண்ணு இத எடுத்து வர சொல்றேன், இருக்கான்னு பாக்குறேன். நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் இரு. இடம் இருக்கு சார், ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டுங்க, அதுக்கு ரைட் சைடுல போட்டுருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரேயர்மா, செகண்ட் லைட்னிங், செகண்ட் வந்து லைட்னிங், அங்க கால் பண்றா பாரு.
வெல்கம் அட்ரஸ் யார் கொடுக்குறா? அப்ப அந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல என்ன பண்ணீங்களா? தேர்ட் வந்து வெல்கம் அட்ரஸா? சரி ஓகே. ஃபோர்த் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரோடக்ஷன் சீஃப் கெஸ்ட் அது வந்து சித்ரா சீஃப் கெஸ்ட். ஓகே. இந்த இடத்துல வந்துட்டு பொக்கேவா? அந்த மேம் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரி ஓகே. பொக்கே கொடுத்துறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. சீஃப் கெஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு. அப்புறம் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். இதுக்கு வந்துட்டு மொமெண்டா வரணும். ஓகேவா? இப்போ இந்த பொக்கே வந்து பிரின்சிபல் சார் ஒருவேளை இல்லை அப்படின்னா பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் வந்து மாறும். ஓகே. அப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் சீஃப் கெஸ்ட் சித்ரா மேம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பொக்கே கொடுத்துருவோம். ஓகே. பொக்கே கொடுக்கும்போது ஐ ரெக்வெஸ்ட் அவர் அந்த இடத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்க ஐ ரெக்வெஸ்ட் அவர் டு ஹானர் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் ஓகே. ஓகே. ஓகேவா? சீஃப் கெஸ்ட் முடிச்சிடலாம். வித் பொக்கே மென்ஷன் பண்ணுங்க. இல்ல அது சொல்லுவாங்க. ரெண்டு இருக்கல எதை வச்சு கொடுக்குறாங்க சார்? அதை வித்தன் பிராக்கெட்ல போட்டு வச்சு. சரி ஓகே. சொல்லுமா அமுல மேம். அவங்க ஹெப்சிபா மேம். ஹெப்சிபா மேம் சொல்லுங்க. ஹெப்சிபா அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அங்க பேக் ஏதாவது வச்சிருப்பாங்க. அவங்க கேபிள் எதுன்னு கேட்டா அங்க போய் பாருங்க. ஏதாவது பழம் டைரி அந்த மாதிரி ஏதாவது கட்டணம் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க. வாழைப்பழம் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு பேக் இருக்காங்க. இது எங்க எடுத்து இது ஓகே. பட் ஆல் பசங்க இந்த மாதிரி இல்ல எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல. லைவ் கொடுக்குறாங்க யூடியூப்ல. ஓகேவா? ஸோ கிளியரா இருக்குங்களா? அதுக்கு தான் நான் என்ன சொன்னேன், ஒவ்வொருத்தரும் மாற்றி மாற்றி பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 3 ஈவெண்ட் 4 ஈவெண்ட் என்ன சொல்லிட்டு திருப்பி 3-4 ஈவெண்ட் சொல்ற மாதிரி பார்ப்போம். சரி ஓகே. சரி மொமெண்டோ தான் வந்துட்டு அவர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேசி முடிச்சது பிளான் ஒன்று பண்ணுவோம். அந்த டைமிங்ல எப்படி இருக்குது அது செம்ம டக்கு டக்குன்னு மேனேஜ் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஓகே. எவ்வளவு நேரம் நீங்க வரதுக்கு? ஓகே. ஓகே. சரி. ஆமா. தண்ணி வச்சுட்டாங்க. நான் பார்த்தேன். தண்ணி வச்சுட்டாங்க. நான் பார்த்தேன். ஓகே. இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கிரீன்ல ரிமோட் தானே அது? சார் ஸ்கிரீன் ரிமோட் சார். உங்களுக்கு எம்சி மைக்ல சார் எதுக்கு எம்சி மைக் அது ரெண்டு பேட்டரி மேட்ச் எதுக்கு ஸ்டேஜ் அரேஞ்ச்மென்ட் கமிட்டி அவங்க போடல சார். அதான் சார் பேட்டரி ரெண்டு வேணும் பாருங்க. உங்க எதுக்கு அவங்க தரவே மாட்டேங்கன்னு சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? ஓபன் நாய்ஸ் வருது. நாய்ஸ் வருது. வெளிய இருந்து யாராச்சும் ரெண்டு ட்ரிபிள் பேட்டரி இங்க போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. டைம் ஆச்சு. வாங்கிட்டு வரல. செல்லு அன்னைக்கு எனக்கு என்ன ப்ரோக்ராம்? டொபாக்கோ அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். அப்படியா? ஓகே.
போய் யாராவது வாங்கிட்டு பரவாயில்ல, கேட்டில் விட மாட்டாங்க. இது 1 சென்டில் கிடைக்குமா இருக்காதா? சூழல் டேஸ்டாக பையன் வர சொல்லுவாங்க வர சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணு தெரியுமா? அது அங்கே அங்க வச்சுக்கீங்களா? எப்படி வச்சு எங்க வச்சுக்கீங்க? அது மேலே வச்சிருக்கீங்களா? இங்க ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்க. இங்க ஒண்ணு வச்சிடலாம், இங்க ஒண்ணு ஓகே சார். இல்லை சார், நாங்கள் எம்சி பண்ணும்போது மைக் ஒரு மைக் பேசுவீங்க. அந்த ஒரு மைக் அந்த ஒரு மைக் தான்
இது பேட்டரி வால்யூமேஷன் சொல்லி ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ல போட்டுருக்காங்க. யாருமே ஜாயின் பண்ண யாரும் ஜாயின் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன்னா நாம என்னோட இதுல தான் போட்டிருக்கோம். SRIT-ல போடல. Where is the mouse? தம்பி அங்க வேணும்னா அங்க மாத்திக்க. ஓகே சார். முடியாது. அது நீ சொல்லு, நான் இது மாட்டே சொல்றேன். மைக்கில் ஸ்பீக்கர்ஸ்ல கேட்டு பாரு. ஹலோ, நல்லா கேட்காது. ப்ரேயர் சாங் முடிச்சு குத்தூலத்தில் ஏற்றி முடிச்சிடணும். அங்கேயே வந்து ஓகே கொடுக்குறாங்க. குத்தூலுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஓகே கொடுக்குறாங்க. ப்ரேயர் சாங் வந்து வந்து லைட் பண்ணி 3 வந்து ஓகே பை நாகராணி. எல்லாத்துக்கும் டாக்டர் I would like to invite யாரு தெரியல. I would like to invite Dash போட்டுக்கோ. Ma'am, could you? I would like to Mama Sarah invite Aurora. I would like to invite what? present Moment offer momento on chicken. I would like to invite. I would like to invite our dear principal on the இன்னும் நான் சொல்லி பார்த்தேன் வருதா அப்படின்னு. இது பழைய காலத்துல
HDMI thing மாதிரி அது அதோட வீடியோ Good morning, everyone. It's a great pleasure to welcome you to today's Good morning, everyone. It's a great pleasure to welcome you to the SRIT Center of Inauguration. Let us start the program with Kamala. Thank you for it. Life is symbol of brightness and tranquility. We will have our traditional species and legends ceremony as a tribute to Mother Saraswati, goddess of knowledge. To make this day a blessed one, I invite all our dignitaries to light the lamp. Thank you. I invite Mr. Vignesh. Okay. I request. Lighting I request our Chori to collect Nagaland to honor the people who dedicate. Okay, thank you much. I invite Mr. Vignesh, the president of SRIT Center, to deliver his welcome address. Please, it's a great mission to welcome you to the Let us start the program with Amaltai Vasa. Thank you, sir. Life is a symbol of brightness and prosperity. We will have our traditional species and like ceremony as a tribute to Mother Saraswati, goddess of knowledge. To make this day a blessed one, I invite all our dignitaries to light the lamp. Thank you, Dignitary. I request HOD, Dr. S. Nagaland, to honor the festival. Thank you, ma'am. I invite Mr. Vignesh, the president of SRIT Center, to deliver his welcome address. Please. Thank you, Vijay. One tree can start a house, one bird can spoon food, one family can wipe a garden. One leader has a country to stand alone. Let's now welcome the man who doesn't need any introduction. I know to you all of us on his wisdom and his knowledge, who is a true leader for us. It is none other than our honorable principal, Dr. Raj. I will request Principal Sir to deliver the presidential address. Thank you, sir. I know that Dr. V. Chitrama to introduce today's chief guest, Dr. M. Senthilkumar sir, to the gathering. Thank you, ma'am. Our chief guest, Dr. M. Senthilkumar, is a renowned scientist and outstanding performer. ஸ்டேஜ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் மைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் கமிட்டி போடல மேடம். Thank you, sir. சரி நான் நம்ம பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் போய் சொல்லிட்டு வரேன் I welcome Mr. For the time and valuable input he has shared with us all today. I'd like to invite for the moment of achievement. Thank you, ma'am. What of time, sir? சார் ஒரு ரவுண்ட் அது ஸ்மைட் லெவல் 9 இல்ல டைம் Conclude the program by அவங்கதான்
நானும் சாப்பிட சார் காலையில ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தாச்சு மேடம் எல்லாருக்கும். ரோட்ல நின்னதான் சார் முக்கியம். நிறைய சுங்கத்துல நின்று டவுன் ஹால்ல நின்று பேசாம சாப்பிட்டுட்டா வந்துருக்கலாம். வீட்டுல இருந்து பாருங்க சூப்பரா இருக்கு. சாப்பிட வச்சு அவங்க எல்லாம் போய் சாப்பிட்டு பண்ணிட்டாருன்னா வந்து உட்காந்து அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு தெரிவிக்க முடியாது. நம்மளுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு தனியா இருக்கு. இருக்கா சமோசா ஃப்ரூட்டி அண்ட் சாஸ். சார் சிஸ்டர் செல்லோ டேப் இங்க வைக்கிறேன் சார். செந்தில் சார் சிஸ்டர் செல்லோ டேப் இங்க இருக்கா? சரி இங்க வைக்கிறோம். முடிஞ்சிட்டலாங்க. எங்க வைக்கிறதுன்னு நான் வந்து பார்த்தேன். அங்க காலையில போனோமா அவங்க வீட்ல ஃபங்க்ஷன் போயிட்டாங்க. பசங்க சரிங்களா? பேக்கேஜ் வந்து செக்யூரிட்டி பேசிட்டு அப்படி நான் என்ன சொல்றேன்னா சொல்லுவாங்க திருப்பி நாங்க எடுத்துருவோம். இப்போ அவங்க ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிட போறாங்க. நானும் சார் தான் வந்தோம். சார் நாங்க இல்லைன்னா சார் போட்டோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சரோட இங்க இருக்காங்க. இங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அங்க இருந்து கொண்டு போய் அங்க நான் தான் 4 கிளாஸ் கதெல்லாம் நாங்க தான் கஸ்டமர். பர்வதம் கொடுத்துட்டு தந்துட்டாங்க. முடிச்சாச்சு நான். அவங்க முடிச்சிருவோம். நமக்கு அந்த அதானே சொன்னீங்களா? லேப்ல உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. லேட்டஸ்ட் அது மார்க் செல்வர் இருந்து வாங்கிருங்க. மேடம் மார்க் ஷீட் வாங்கிருங்க மேடம். செல்வர் இருந்து வாங்கிருங்க மார்க் ஷீட். அந்த ஹாஸ்டல் போறப்போ பையில வச்சிருந்தாங்க. வாங்கிட்டு இல்ல என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. இல்ல நான் வாங்கி வச்சேன். நம்ம ஸ்டேஜ் ஓவரா அவங்க ஓவரா பர்சன்டேஜ் ரெடி வேற என்ன சொல்றது? அங்க லைட் பண்ணி அத மைக் ஷீட் வந்து பேட்டரி இல்ல. மைக் பேட்டரி தர மாட்டேங்க. பேட்டரி தர மாட்டேங்க. பையன் அனுப்பி விட்டுருங்க. மைக் வச்சு 1.8 இல்ல. சரி இது கொஞ்சம் வேற என்ன இது வந்து ஃபைல் வந்து வெச்சு எல்லாத்தையும் இதுதான் சார் வேணும். ஃபைல் நம்ம நான் இது வைக்கலாம். அந்த ஹால் அப்போ ஏன்னா இனாகுரேஷனால ஸ்டேஜ் வந்து மைக் மைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதெல்லாம் யாராவது ஒரு இன்சார்ஜ் முன்னாடி செக் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. அவங்க முக்கியமானதை விட்டுருவாங்க. தேவையில்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு எனக்கு போகிறேன். கேர்ள்ஸ் ஒரு 10 பேர் அங்கே அவங்க கேபினில் கீழே உட்காரு. ஆமா ஏன் உட்கார்ந்தாங்க எனக்கு தெரியல. அப்போ வந்துட்டு சார் ரைட் ஹேண்ட் போடாம உட்கார்ந்துட்டாங்க. நான் ஏன் உட்கார்ந்துருக்கேன் கீழே உட்காரு. நான் சொன்னேன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கீழே உட்காரலாம். யார் சார் இருக்கிற ஆப்பனா என்னடா இந்த இது ஆமா அங்க இருக்குது. என்னது இது ஒழுங்கா அப்படி மடிங்க இப்படி மடிங்க சொன்னாங்க. சும்மா அப்படி இருக்குது. அந்த டைம் இல்ல. ட்ரேங்க ராதிகா ட்ரே ரெடியா? முன்னாடி வைக்க குத்துவே அதெல்லாம் ரெடியா? தாம்பூல அங்க வச்சிருவாங்களா? இங்க ட்ரே கொடுங்க. கிஃப்ட் கொடுங்க. மொமெண்டோ கொடுங்க ட்ரே. அந்த ட்ரே வேணும். அது வேணும். ஒரு ட்ரே வேணும். சரி அது என்ன சார் வேணும்? அம்முட்ட கேளுங்க. ஒரு பூக்கு அங்க வச்சலாம். இல்ல இங்க ஃப்ரண்ட்ல ரோஸ். இந்த ரோஸ் இருக்கு சார். அந்த ரோஸ் இருக்குமா? ஒரு மாதிரி இதுவா இருக்கு. ஓகே தான்.
இல்ல நான் வரேன். எந்த ரோஸ்? இல்ல வச்சிருக்காங்க பிள்ளைங்க. பிளேட்ல கொஞ்சம் வச்சிருக்காங்க. இல்ல பிளேட்ல கொஞ்சம் வச்சிருக்காங்க. இல்லனா இந்த திண்டு மடிக்கணும் நாங்களா மேம் அத. இது மடிக்கணும். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இந்த கிளாத் இருக்கு. ரெடிமேட் கிளாத் வாங்கிட்டாங்க. அது எங்க? அம்மா அந்த கிளாத் எங்க? மேம் வாங்கிட்டாங்க. அவங்க வீடியோக்குள்ள இருக்கா? Let me do free presentation ready here. Free presentation. வீர வாங்குறாங்க சார். அட்டென்ஷன் ஷீட் தான் மெயினா. இப்ப போட்டோ எடுக்கணும் அட்டென்ஷன் ஷீட் மெயினா இருக்கணும். அட்டென்ஷன் ஷீட் எது சார்? பசங்கட்ட பார்த்து அட்டென்ஷன் ஷீட் எழுதி வாங்கணும்ல. அது நம்ம பசங்க தானே வாங்கிக்கலாம். இல்ல நான் நேத்து ரெடி பண்ணிட்டேன். நேத்து அந்த ஃபைல் வச்சிருந்ததுல இந்த அட்டென்ஷன் ஷீட் கொடுத்தோம்ல. அது எங்கமா இருக்கு? சரி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு வாங்க. வரணும். சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க. வேற என்ன மேம்? ஓகே சார். அதுக்கு நான் பூ வைக்கிறேன். அடி ரெட் ரோஸ் எல்லோ ரோஸ். மூணு வச்சா நல்லா இருக்குமா? 4 வச்சா நல்லா இருக்குமா? 3 மகேஸ்வரி மேம் கனகாம்பரம் கொடுத்தாங்களா? சீசன் வந்துட்டேன். இங்கெல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க சார் பிள்ளைங்க. அதெல்லாம் வச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் மானிக்குது. இதுதான் டிசம்பர் பூ கனகாம்பரம் அதெல்லாம் வைக்கிறது இல்லை. அதெல்லாம் எங்க காலம். என் பொண்ணு பூவே வைக்க மாட்டேங்கிறா தலையில. எப்போதோ வைக்கிற பழக்கம் உண்டுலாம். வைக்க மாட்டேங்கிறா. வச்சுட்டாலும் பிச்சு எடுத்துக்கலாம் சார். கிறிஸ்டியன்ஸ் தானே மாமா இது பண்ண மாட்டாங்க. கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு இது அந்த பக்கிங்க வைக்க மாட்டேங்குது. எனக்குலாம் பூ வைக்க பிடிக்கும். இது ரிலிஜியன் வைஸா ஒன்றும் இது இல்லை. அப்படின்னா இல்லை சார். அம்மா வச்சுக்கலாம். நேரடி நாகராணி வரலையா? வந்துருக்காங்க. அது பார்த்தா மாட்டாங்க. இல்ல காலையில சாப்பிட்டியாமா ஸ்நாக்ஸ்? ஏசி போட்டு எதெல்லாம் ஆஃப்ல இருக்கோ அது போட வேண்டாம். எப்படி தெரியுதா? மேலதான் ஆஃப்னா இது போட்டு வச்சுக்கணும். அப்படியா? அங்க போடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிட போயிருக்காங்க.
சொல்லிட்டேன் சார். ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே கொண்டு வந்து வச்சிருவாங்க. ஆஃப்டர் 20 minutes of read ஆகும் சார். இது சிஸ்டம் எல்லாம் ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சுனா மா பஸ்ல வரணுமா யார் சொல்லுங்க என்ன வேலை அனுப்பிட்டேன் அந்த டிசி ரிசப்ஷன் சாப்பிட்டு டிசி ஐடி மட்டும் இங்க வரணும். இப்போ அவங்களுக்கு வர சொல்லலாங்களா சார் டிசி அந்த கேப்ல சார் டிசி ஐடி ஒரு அரை பண்ண போற பாருங்க B50 B61 sir B51 na B61 C59 IT 60 नहीं 180 और 180 D level absent मानिए लेवल absent level absent दिया टोटल சொல்லும்போது நீங்க வாங்க வேண்டாம் வந்துட்டான் ஜீரோ ஸ்வேதா நான் வந்து கிளாஸ்ல என்ன பார்த்து எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. யார் பேட்டரி வாங்க போயிருந்தாங்க யாரும் பேட்டரி வாங்க மொபைல்ல லைவா லிங்க் என்னன்னா கிரியேட் பண்ணி யாரும் ஷேர் பண்ண மாதிரி தெரியல கேமரா பாருங்க ஸ்டேஜ் அப்படியே கரெக்டா வச்சிருக்காங்க. அப்படியே வச்சிருக்காங்க. பேசற தெரியுற மாதிரி அவர் கரெக்ட்டா தான் வச்சிருக்காங்க. அத ஒண்ணும் பண்ணிர வேண்டாம். கரெக்டா இருக்குல்ல. ஒண்ணும் பண்ணிர அத உட்கார போய் பேசுறது அப்படி கிளியர் லைவ் லிங்க் என்ன ஜெனரேட் பண்ணி வரலடா. லைவ் லிங்க் இது பண்ண முடியாது இல்லடா அதுல என்ன ஷேர் பண்ணலாம். நீ ஷேர் பண்ணி என்ன பண்ணுவ? நம்ம வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணா தான் பண்ண முடியும். மெயில் பண்ணி லிங்க் நீ ஷேர் பண்ணனும்ல. சரி இது அப்படியே மெயில்ல ஷேர் யாரோட மெயில்ல ஓபன் பண்ணிருக்காங்க தெரியல.
ஆமா அந்த சார் ஒருத்தவங்க கூட தான் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த சாரோட ஒருத்தவங்க ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இது அப்படியே டைப் பண்ண ரெடி பண்ண முடியுமா பாருங்க. https அதை நீ இது பண்ணனா எப்படி கிளிக் போட்டோ இமேஜ் தான் வரும். நீங்க எடுத்துட்டீங்களா? பழைய செல்லு அப்படியே வச்சிருப்பான். பழையது அப்படியே வச்சிருக்கேன். புதுசு யூஸ் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நிறைய ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம வாங்கிட்டு அந்த டைம்ல பேசு. அந்த டைம்ல ஹலோ ஹலோ அங்க தெரியும், இங்க தெரியும், அங்க அங்க யாரும் பாக்கல. இது வந்து ஒரு லைக் வந்து லைக் வந்து ஒரு லைக் வந்து ஒரு லைக் இது எந்த லிங்க் சேனல்ல எந்த சேனல்ல போட்டுருக்காங்க யாரோ யாரு ஆபீஷியலுக்கு சேனல் வச்சிருக்கீங்க சரி வந்து பார்க்கும்போது அங்கங்க
கடக்கடன் சொன்னே அவன் மனசுறாங்க மேடம் இல்ல மேடம் பேச அவளுக்கு தெரியும் inauguration
அதுதான் பூ கட்டுறது வந்து அவங்க வச்சுட்டாங்க. அந்த விளக்குலயே இருக்கு. அதை அப்படியே கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். அங்கிருந்து விளக்கு எங்க கட்டுறது? நீங்க கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல. நான் சொன்னேன்ல, கேட்டா 2 நாள் ஆகும். 2 நாள்ல முடிச்சு எந்த பூ என்ன பண்ண போறீங்க? சரியா? மொமெண்டோ உங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு, அந்த சைடுல வச்சு என்னது கவர்ல ஒரு பிளேட்ல வச்சு கொடுக்க போறேன்.
மொமெண்டமா இப்படி இருக்கும், நமக்கு ஷீல்டு காலேஜ் நேமோட இருக்கும், கையில ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருக்கும். உங்க கிளாஸ்ல நான் எதுவும் பென்ட்ரைவ் வச்சுட்டு வரல இல்ல? கேமரால நெக்ஸ்ட் மட்டும் தெரியும். இதுதான் கேமரா. அப்ப சொல்லலாம் அந்த ஸ்வீட் அப்புறமா எனக்கு புரியல. சரி, உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இன்வைட் பண்றதுக்கு ஒரு பார்ட்ஸ் சொல்றது சயின்ஸ் ஓரியன்டா, சயின்டிஸ்ட் ஓரியன்டா ஒன்று சொல்லுவோம். சிம்பிளா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கு, கேட்சியா. அவங்க அதை யோசிக்கும் போது இப்படிலாம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப வளவல, அது போர் அடிக்க கூடாது. நிறைய அங்க எங்க போறது? காலையில
அயன் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டேஜ் லைட் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணணும். நான் ஸ்டேஜ் லைட் இதுக்கே வந்து சீஃப் கெஸ்ட் நான் அங்க நிக்கிறேன், நீங்க பாருங்க. இருட்டடைஞ்சா அது லைட் போடலடா. எங்க இருக்கு லைட்? இருக்கு. தெரியவே மாட்டேன். கேமரா லைட் இல்ல பிரகாஷ். பின்னாடி அந்த பல்ப் நீங்க செக் பண்ணி லைட் போட்ட உடனே அந்த வெளிச்சம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அந்த லைட் போட்டோன்னே. அது எங்க இருக்கே தெரியல. எம்சியா பரமேஸ்வரி லைட்ல போயிட்டு நாசால போட்ட Science is into a league. You want to make lines. Yes. Hey, stop it, Lami. Clinic stop. சாக்கடிச்சாங்க அங்க இது சாக்கடிச்ச மாதிரி ஏய் அழகா சொல்றே அழகா சரி வந்து சொல்றேன்னு சொன்னேன் அந்த பக்கம் நீ வெட்டி எடுக்கணும் இது பண்ணி நான் பண்றேன் நீ பண்ணவா நீ மாத்தி கேக்குதா
நவரங்க இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் கேமரா இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடுது ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்தேன்டா மைக் வால்யூம் ஏதோ ஒரு கவர் இருக்கான்னு படப்பட்டி மாதிரி பிக் பாஸ் உடச்சிடாதீங்கம்மா. இந்த கபோர்ட்குள்ள ஏதாவது இருக்காங்க? இல்ல இல்லப்பா அவங்க தனியா வெளில வச்சிருந்தாங்க. ஃப்ளவர்ஸ் கூட இருக்கு. அதான் நாங்க கடைசி இதுதான் வந்துட்டு மீதி கவர் காணோம். போற போக்குல தட்டி விட்டு போயிடாதீங்க பொறுமையா வருது சார். வெட்டியில ஹெல்ப் பண்ணது போடு ஸ்வேதா 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 அதனால கார்டு லாக் பண்ணிட்டேன்.
லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஆக போதா? நம்ம ஆரம்பிக்கும் நம்ம லைவ் கிளிக் பண்ணி போயிட்டாரா? இல்ல இல்ல லைவ் பாஸ் பண்ண முடியாதா? யார் பாஸ் பண்ண முடியும்? சார் எந்த ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துட்டு அவர் திரும்பி வந்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? அவரோட அவரே சொல்றாரு யாருமே வர மாட்டாங்க அவரோட அவரோட
It's a time for prayer. Let's start the program. அப்படின்னு சொல்லிட்டு it's time for prayer. All rise for prayer. நான் சொன்னோம். Start பண்ணிடலாமா? Good morning, everyone. It's a great pleasure to welcome you all to the SRIT Science Club Inauguration. A day without prayer is a day without blessing. Let us start our program with Tamil Thai Varthas. நீராறும் கடலொடுக்க நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதழ் திக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிசனரும் திலகமுமே அத்திரத வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிடமை தினம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you, Koyer. Light is a symbol of brightness and prosperity. We will have a traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, goddess of knowledge. To make this day a blessed one, I invite all our dignitaries to light the lamp. Thank you all. I request Dr. Sendil Kumar, Professor in Chemistry, SNH, to honor our chief guest with a bouquet.
SRIT Science Club to deliver his welcome address, please. Science is a beautiful gift to humanity. We should not destroy it. By Dr. APJ Abdul Kalam. Good morning, everyone, and a warm welcome to our Science Club inauguration. Today marks a special day for our college as we celebrate the launch of our Science Club and start a new journey. This club will provide a platform for the students to explore and discover their passion for science, to collaborate with their peers, and to make a mark on the world. We believe that science plays a crucial role in shaping our world, and it is important for young people to have a strong understanding of the subject. With the Science Club, we aim to inspire the next generation of scientists and provide them with the skills and knowledge to make an impact in the world. I am deeply grateful to have with us our esteemed Managing Trustee and Principal, Dr. Mr. M. Paul Raj. Welcome, sir. Now, I'd like to welcome our Chief Guest, Dr. M. Sendil Kumar, who is an outstanding scientist, Group Director of Optical Systems Group, ISRO, Ahmedabad. Welcome, sir. Next, I'd like to welcome Dr. V. Chitra, HOD of Science and Humanities. Welcome, ma'am. I would also like to welcome Dr. S. Nagarani, HOD, Science and Humanities, Maths. Welcome, ma'am. I also welcome all our HODs, staffs, and our students. On this auspicious occasion, I'd like to take a moment to express my heartfelt appreciation to our Chief Guest and our Principal. Their support and guidance will be invaluable in helping us to achieve our goal and to make a difference in our lives. To the students, I'd like to extend a special welcome. You are the future of science, and it is your curiosity, creativity, and passion that will drive this club forward. I encourage you to embrace this opportunity and make the most out of it. So let us now come together to officially launch the Science Club. I am confident that this club will be a source of learning and growth for all of us, and I look forward to work with each and every single one of you. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Vignesh. I now welcome our beloved HOD, Dr. V. Chitra ma'am, to introduce today's Chief Guest, Dr. M. Sendil Kumar sir, to the gathering. Good morning, students. Okay. Yeah, it's okay. Hello. Dr. Mr. Sendil Kumar received his Master of Technology (MTech) in Applied Optics from Indian Institute of Technology (IIT) Delhi in 1990. Master of Business Administration (MBA) from BK Schools of Business Management, Gujarat University in 1997. And doctorate PhD in area of optical engineers from Indian Institute of Space Science and Technology IIST Trivandrum in 2014. He joined Space Applied Center Ahmedabad as a scientist/engineer SC in 1991. He is involved in development of various electro-optical sensors for Earth observation, meteorology, and planetary missions. And currently, he is outstanding scientist and a group director of optical system group at Space Applied Center, Indian Space Research Organization, ISRO, Ahmedabad. Recipient of ISRO Team Award for Cartosat-2 mission in 2007 from Indian Space Research Organization, ISRO, Department of Space, and recipient of ISRO Team Award for Development and Realization of Megascale Aperture High Resolution Cartographic Satellite Cartosat-3 in 2018 for ISRO Department of Space. He is also Associate Professor, Project Director, Payloads of Next Generation Cartographic Satellite and in the capacity. He is an associated with various subsystems in terms of payload and spacecraft for realization, reviewer of various international and national journals. He has more than 30 publications in pre-reviewed journals, national and international conference for his credit. With these few words, I'd like to welcome you for the science inauguration function. Thank you. Thank you, ma'am. One tree can start a forest. One word can frame a goal. A true leader has the confidence to stand alone. It is a great pleasure to welcome such a noble personality as our chief guest, Dr. M. Sendil Kumar sir, who is a renowned scientist
an outstanding performer, and a team leader. So on behalf of 100 present here, I welcome you, sir, to deliver your address. மினிமைஸ் பண்ண இதை மட்டும் மினிமைஸ் பண்ணு. Thank you for the introduction. எல்லாருக்கும் வணக்கம். I first thank Dr. Chitra, who was my classmate in my PG. That's why because of Chitra only I am here. Then I thank your college administration and your correspondent chair, and in the head of the departments of various departments are sitting here, and also the future generation scientists, engineers. I think scientist, engineer is inseparable. So you may be a scientist or engineer, but be a human being. So first of all, good morning to all. Let this, I think I will show some movie possible. There is an animation of interplanetary movies there. Just followed that I will tell you a lecture about the basic remote sensing, spaceborne remote sensing. Hope you will enjoy. If you don't enjoy, also try to. I hope that. Open the folder. See, first I will show Indian mission towards interplanetary exploration. I'll just show animation from documentary which India has taken lead in that. It's for your, I think you will get it. Attracted by this kind of exploration. Because science is the mother of everything. So science, like physics, math, chemistry, are inseparable. Though there are departments in physics, but all mathematical inventions are done by great physicists only. So any physics you want to explain, you have to go to mathematics. Anything you want to do it experimentally, you have to go to. So engineers, scientists are not by education only, by your work. A science graduate can become an engineer. Engineer can become a science graduate when he's doing a research. So it's all inseparable. So science is the basic for that. So I think you've taken a great step opening a science club. So science only defines what engineers or technologists to do. Science is the base for everything. A definition of instrument takes place from science. Even the instrument usage also defined by the science only. So science is the base. So your startup on science club, it's very apt, and I hope that you will do lot of activities by inviting many people who can enrich your widen your thinking, so that you will get out of engineering and science, all this thing discrimination you get out. So you will embark in making a new India, and which is technologically advanced India. You will make it. Thank you so much. And can you open the Mangalyaan short? This is our Mangalyaan mission. That is Mars mission that India.
dim the light so that right after. November 2013 was a historic day when India's Mars orbiter mission, popularly known as MOM, and also Mangalyaan, began its long journey to Mars. The orbiter was launched by the XL version of Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV C-25. This was India's first interplanetary mission and was developed in a record time of 15 months. With this, India became the first Asian nation to launch a Mars mission and the first nation in the world to successfully reach Mars in its maiden attempt. Consuming minimum energy, traveling millions of kilometers, and after successfully carrying out many breathtaking maneuvers and facing many daunting challenges, the team ISRO successfully inserted BOM into the Martian orbit on 24th September 2014, creating yet another history. मंगल को मॉम मिल गई. The orbiter weighed 1,340 kilograms at launch. Its 2.2-meter diameter antenna sends the radio signals to Earth. The orbiter carries 5 scientific instruments, together weighing only about 15 kilograms. The Mars color camera takes pictures of Mars and its 2 natural satellites, Phobos and Deimos, and helps in studying various Martian surface phenomena. The thermal infrared imaging spectrometer helps in the identification of Martian minerals. The methane sensor from Mars is intended for measuring methane in the Martian atmosphere. Lyman alpha photometer helps in understanding the processes responsible for the loss of water from the Martian atmosphere. Finally, the Mars exospheric neutral composition analyzer, MENCA payload, studies the space environment around Mars. Since its insertion into Martian orbit, the spacecraft has been sending extremely useful data to Earth. The red planet is now slowly beginning to reveal its secrets. Hope you might have, at least you got some kind of attraction towards the instrumentation part, applications part. Finally, it's a science part of that entire mission. So, final goal is the science mission. Science mission defines the instrumentation, and the utility of that instrument is again lies with the application scientists of the data which has been sent by the satellite to the Earth. So, with this, they could find out that Mars, what kind of mineralogy is there, as well as what kind of atmospheric constituents are there. So, these are the objectives with respect to that this Mars mission has been taken place. Okay. Now I will go to just I will make my own presentation, the basics of remote sensing. Not that one. That is amazing. First one. This one, sir? Yeah. Yeah. Thank you. So, ஆரம்பிக்கலாமா? So, தமிழ்ல ஏதாச்சும் கேட்கணும்னா கேளுங்க, பிகாஸ் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க. And other flow
But anything if you want to ask, you can ask in Tamil also. Okay, fine. Okay, next. So remote sensing. Remote sensing means it's well known to all of you. Sensing means you want to sense some kind of phenomena or activity you want to sense. That is the sensing. But without coming into physical contact. If you are doing the sensing or you are carrying out the measurement or you are studying a phenomena, it's called remote sensing. Normally in your day-to-day life, this is happening. Only thing is you are not seeing as it is a remote sensing. But there is a proximity sensing that is always happening. Whenever if you go to doctor, you use a mercury thermometer to sense your temperature, which is a proximity sensor. Whereas in the COVID time, they were using this kind of IR thermometer. That is nothing but it's using the principle of means displacement, lambda T max equal to a constant, because the lambda max happens at a particular temperature that only we were sensing through the IR. So you can see that the temperature is sensed by IR thermometer, and apart from that, from the color temperature, we can say that what is the temperature of the object is. Normally in houses, we say that the blue flame, red flame, all these things. So it again says that the color of the flame says what kind of the temperature it has. If you see the sun is having almost 5,800 degree Kelvin kind of temperature is there. So I think 6,000 degree Kelvin. So from the sun color itself, we can say what kind of temperature it has. So this is the way of doing the remote sensing. Then one more thing, hold it. So one more thing is, normally what happens, any sensing, any kind of, most of the sensing, we will not able to measure what we want, or we may not be able to get what we want. Only we infer from the observations. See, only if you have a meter scale, you can measure the distance. But same thing can be done with a survey instrument, which is theodolite. But there you will be measuring the angle. By triangulation methods, you will find the distance. Whereas in the measuring tape, you will get the distance directly. So inference becomes a more involvement in this remote sensing. So just we don't get what we want, so we have to do a lot of inference studies. There are a lot of scopes are there for the students, so they have to do a lot of computational transformation to understand the phenomena. Yeah, you can see that. See, this is we are in a universe. Universe contains so many galaxies. In that galaxy, we are only in the Milky Way galaxy. In that Milky Way galaxy also, we are only a dot. That is the Earth. So you can see that we are only a small portion of entire universe. Again, if you see that what electromagnetic spectrum we are able to see, this is the entire electromagnetic spectrum which goes from radio waves to cosmic rays. In that ultraviolet infrared region is more attractive to us. In that also visible is more attractive because all are connecting to human being. What we see, we are all attracted. So that's why the visible spectrum gets attracted in all kind of applications, even for space-borne remote. So light. This is an optical remote sensing. Since I am going to talk about optical remote sensing, there is a microwave remote sensing also is there. So there are different now microwave remote sensing, optical remote sensing, and most radio waves are used for communications, and UV and beyond that they cannot penetrate through the atmosphere. For that we have to go above the atmosphere for sensing. So I am going to talk about only the optical based remote sensing. Optics, whenever if you say I am working on optics, immediately people will think, common people, and you are all engineers and technologists, you will not think. Common people will think mirror and spectacle what you are. Optics is not that. Optics deals with light. What is light? Light is nothing but what is the electromagnetic spectrum which we or you can see.
So that spectrum only where we are working is called optical spectrum or optics. So in that optical spectrum or light becomes more, attractive probe by engineering the detection or measuring method. By doing lot of engineering only, the light becomes a probe. Probe means nothing but your any kind of temperature probe or whatever it is. So it becomes a probe. That is nothing but optical engineering. So from science to engineering, there is no difference. Anyhow, I request all the researchers and students look into, there is a technology readiness level which has been published by NASA. NASA says how innovation becomes an instrumentation. There are 9 steps it has been detailed. First 3 steps talks about theoretical science to experimental science. Next 4 to 7 talks about how the technology like alpha version, software people are sitting means they will know that alpha version, beta version like that. So that takes to the technology. The technology becomes an engineering. Engineer is nothing but a business solution to the technology. Engineers brings a technology to a common public in a cost-effective and user-friendly manner. So science, technology, engineering are within the envelope. The person who does from innovation to commercialization, it can be called science to engineer. So there is no differentiation by degree. Degree only differentiate by the activity anyone can position anywhere in this and science, engineering to technology. But starting point is science. So that is your club, science club. Next. So while the space-borne remote sensing is more attractive, we can do a remote sensing on ground also. You can look at whatever the imaging system, you can look it as a triangle with an apex angle of theta. That same triangle, you keep it at the height of human height, it can cover only 3 centimeters. Whereas if you take it to different platforms, you can see that in the aircraft platform, it becomes 1 kilometer, whereas the satellite platform, which becomes an 100 kilometers. Satellites, low Earth orbit satellites are flown between 500 kilometer to 1000 kilometer altitude from the surface of Earth. There are geostationary satellites which flies at 36,000 kilometer because their rotation period around the Earth is 24 hours. So it always looks stationary to that point. That's why all communication payloads are positioned at 36,000 kilometer above the Earth's surface. Then one more thing is satellite, it's a free fall body. Whenever you go in the lift, you will feel the free fall. If you are a person from village, there are well. Kanakal மேலிருந்து குதிச்சீங்கன்னா you will feel that zero G. If you are from village and if you are no swimming in well, so you will have that kind of feeling. So in space, it is a free fall body and it makes 14 to 15 orbit in a day. It makes. So spacecraft gives a synaptic view and larger area in one go and repeated view. That's why we prefer to go for a satellite or space-borne image. So how the remote sensing of optical system works? See, either you have to use the phenomena or property. The first one is light interacts with object. This kind of way only, reflection, transmission, absorption and scattering. You just to know the basics. Finally, we are not knowing the basics. If we are understanding the basics, everything becomes more simpler, and we will be thinking further more on that. So these are the interaction of light with object. Then what are the properties? You can see even electromagnetic wave y equal to a e power I phi t, I omega t. A is nothing but amplitude, e I phi is a sinusoidal variation that it carries the phase. So amplitude, phase, and it is having a wavelength, it is having a frequency, but and also polarization because it's an electromagnetic wave. It that whatever the electric vector or magnetic vector, that plane of vibration is oriented in a particular orientation. It may be a linearly polarized or circularly polarized or
pursuing an easy communications, because the quantum communication is the highly secure communication like that it's going on. So the most of the quantum communication, they are using the polarization property for the secure image carrying. They are using the polarization properties only. So it's a remote sensor. What are the definitions for the parameters for the remote sensor? That is nothing but the spatial resolution, how small object or samples we can do it on the ground. The second one is spectral resolution, how many colors we can see, or what is the finer, smaller spectral we can see, because these are used in chemistry for spectral analysis. If you are doing a chemistry lab, you will know that constituents of various elements, the spectral is used. Then comes radiometry. Radiometry is nothing but black to white, because there is a dark room, there is a fully illuminated room. Between this, there are a lot of shades are there. The gray levels, which is distinguished by the radiometric resolution. For electrical terms, it's nothing but digitization. Digitization, it always goes in a binary. If I say that 10-bit digitization means it's 2 power 10, nothing but 1024 levels of various counts will be coming. That is nothing but in electrical term, it's the voltage which has been disintegrated in terms of that many 1000 levels of voltage, so that we can distinguish between the various levels. Then comes temporal resolution. Temporal means the same area. How fast I can see the same area, because I want to repeatedly see that area. This temporal resolution becomes a parameter. So again, see, Earth-bound remote sensing as a advantage as well as disadvantage, because the atmosphere which protect us from extraneous radiation, because we are living in a blanketed Earth. So that atmospheric transmission, if you see that wherever the white is there, these are the wavelength the light can penetrate. That light can penetrated light can reflect and go back to the sensor. Because we are doing an passive sensor, because source is sun. There are active sensors there. There is microwave remote sensing, they use active sensor. The source itself inside the satellite, it's generated microwave radiations are generated by that source. So that will be transmitted and backscattered radiations are captured. Then that captured radiation will be application scientists will understand, infer, and they find what are the phenomena happening or what are the causes. So you can see the remote sensing can be a passive or active. Passive means some natural source we are using for our advantage. Otherwise, active. Active means we have to have a power generation on this thing we have to have. Then comes orbit. Orbit, you can see that low Earth orbits are polar orbits. Polar means north to south, it will be traveling. Always any satellite, if you see, it will be traveling for north to south. This is the descending node. You can see sometimes you can see that International Space Station maybe moving. You can with your naked eye you can see that. Sometimes it will be passing over the sky. So those are all. It's an inclined orbit. That is nothing but low inclined orbit. That those ISS. I think you may be aware of that. People are living there. That is I think 450 kilometers above the Earth. It is orbiting. So many, all the zero-G experiments, many kind of space experiments are done in ISS. So there are many times they ask for proposals to do carry out something. I think in future they may invite it from students also. So other is equatorial orbit. It's mostly for geostationary, which is meant for a communication satellite. Whatever you are having a mobile in your hand or TV telecommunication, this geostationary satellite only helping us to get into that. Not only that, geostationary satellites used for meteorological application. There the cyclones, all this thing will be in advance can be predicted. Go to next. Anyway, I had a bigger animation for orbits, but I cannot show it because I don't have time also. You look into the orbit, then orbit also, there is a sun's SSP orbits are SSP is sun synchronous polar orbit. The
This is the SSPO is nothing but sun synchronous polar orbit. In this condition, what happens? The line joining Earth to the satellite and line joining Earth to the sun remains fixed wherever it is going. Throughout the orbit, it remains fixed so that the entire observation done at the same light illumination level, so that classification and identification will not vary time to time. Good. Then comes, what research you people are doing is nothing but nature only inspires the research. You are getting inspired by the nature only. Many Tamil songs also there. And here I want to show that the eye, whatever a human eye, it's a very advanced sensor. Whatever you are carrying mobile, which has got only 10 megapixel, I suppose, or 20 megapixel, but our eye is 515 megapixel. So you always, eye can be thought of an instrument, nothing but a camera. You can see that that cornea and crystalline lens makes the optical system. Then whatever that the eye contains in the retina, cones and rods, that those as a spectral filters. Then retina itself acts as a detecting system. Then entire eye is enclosed in a muscle or whatever system, that is nothing but a mechanical structure. If mechanical engineering people are sitting, they were supposed in an imaging sensor. Mechanical people are supposed to make the structure, which is nothing but a muscle. Then electrical people are supposed to make the front end electronics, which power the detector and take the data digitization. There is an analog circuit, there is a digital circuit. So again, that electronics people will do that. Then comes that optic nerve takes to the brain. Brain is doing all the information content dissemination as well as understanding the what are the observations. So that is nothing but a computer science people does that. So entire eye you can see all subsystems are setting. So when we make a when we make images, all engineering fields are applied into that. So science becomes again I'm telling, science becomes the basis for it. Then you can see that the formula, whatever the light irradiance, that is what reaching to the image plane is nothing but pi by 4 f square. F square is nothing but focal length divided by the diameter, and L is the radiance, because whenever we talk about the radiance or milliwatt per centimeter square, which is radiating from the earth, it's a conversion source and it's independent of angle. Then comes delta lambda is the what wavelength range you are able to capture, and epsilon is nothing but the optical efficiency. This is the basic formula any imaging system is using. Then this is there is an integration time. Any detector, if you say that there is a frame capture time is that into T. This is the total energy received or total voltage generated that is to be digitized. The digitized number will go into the kind of digital number. Whatever if you binary, whatever image data, when you import in a MATLAB or LabVIEW, all these things, it will contain only 0 to 255 because our screen supports 8-bit system. So you can see 0 to 255 numbers, that nothing but this only. So it is an exhaustive thing. You can look into the what are the tables. Though I will not read out line by line. You can see this is the way any system development has to be defined by the parameters. This parameters is derived from the application. Application is always done by an application scientist. So they only can define a parameter. The parameter number, this is the engineering parameter which has to be derived from the application. If I see there is an SNR, signal to noise ratio, that electronics people is supposed to control the noise. Noise is nothing but if you measure a signal over a period of time, what is the standard deviation over the signal is the noise. So that they have to keep it very low. What they will do, electronics people, they will try with the resistor and capacitors only, they will adjust to bring down the noise. So noise-free system, that is the way it is. That in optical system, what happens? The signal is supposed to come from the scene of interest. It may be coming from off scene because of stray light. That is optical system people have to take care of with a lot of stray light baffles
other one is MTF. MTF is nothing but the contrast. Whatever you see on the road, that whatever the zebra crossing you do in the signal, that black and white target, if you take it as 100% black, 100% white, then whatever the square wave should be represented as how good it is represented in the image plane. That is the contrast transfer function, which is also important. Okay. Then other things are, you can see that an electrical engineer, you should worry about the power, unregulated power. This unregulated power means it will have a lot of fluctuations, but finally, when you try to regulate, this will become 50% of that only we can deliver it. This is the power supply or power electronics people have to worry for that. Okay. The digitalization, electrical digitalization, mechanical people have to worry about the mass. Yeah. Now you can see many times people, the space people talk about payload. But payload, they talk. But whether all people are understanding or not, payload is nothing but the instrument put into the satellite. Satellite is nothing but a house. Payload is the living thing, which only working for communicating to Earth. It's only instrument which is doing the activity. This only satellites provides all kind of facility like water, electricity, like that. It provides the electricity. It transfers the data from instrument to ground. Ground is the satellite. So that is a satellite. So whatever instrument goes into the satellite, it's called payload for the satellite. That entire satellite, when it goes to the rocket, it's called the payload for the rocket. You can see that this is the payload. That whatever black color you are seeing, it's a composite structure. It's not a metal structure. There's a lot of activity going on composites. This is the carbon fiber reinforced structure, which has got a almost near zero coefficient of temperature expansion, and it is much more stiffer than a metal. Even you take iron or silver or silver, if you are aware of those metals. Then comes the bottom. You see, this is assembled to the satellite. Whatever gold kind of structures you are seeing, that is nothing but a thermal blanket, because of the temperature over in the space will be varying by between -60 to +50 kind of centigrade kind of variation. That instrument, what we are going to work, it has to be controlled within 20 plus or minus 5 degree for getting a very good image. So this entire thing is controlled by this thermal control system. This is the gold foil, is nothing but a multi-layer insulation which won't allow the temperature go into the system. Then that payload is mounted onto the fairing cone. Actually, the rocket top only carries the whatever it has to deliver. That will go into that entire fairing cone fixed on the rocket. Then that will be launched. So I hope that I could able to tell what is the payload and how it goes into the rocket. That will be launched to the altitude whatever is supposed to be, and whatever the inclination, always it will be inclined with respect to pole for the global image. So you can see that this is the one of the satellite. You can see left hand side, it's imaged by a satellite at 600 kilometers altitude. The satellite is taking a picture, photograph, and you people are taking from here. It's taking a picture from 600 kilometers altitude. Left hand side is image, right hand side is as you have taken in the site. So you can see that how the satellite gives the plan, top view. Then whatever you are seeing the side view. So always that higher and higher resolution systems gives this kind of. So again, one sensor cannot cater to all the applications. So that is a thematic application. That means theme-based application. We have to make the instrument. You can see that depends upon application. Various instruments are made. There is a multispectral. If you want to cover for land resource monitoring or estimation, crop estimation or water management, this kind of systems are used. Then high resolution systems are used for cartography. And hyperspectral, which is the field which is taking place. People are getting more interested because hyperspectral is a next future generation, because we do not have the library. Any application needs library to understand, infer the information which is generated. So library generation is a very big activity, and again inferring the information from that satellite image also very big activity. Then comes
EO sensor for metrology. Then bottom one is that's again a new kind of application. All startups are coming with this 1 kg to 10 kg kind of payloads or satellite itself for various applications. Some time back, you might be seeing, if you are reading the news, there is a pixel technology. They have launched a payload, which are all students themselves, after doing the engineering, they made a pixel technology startup and they flown two satellites. One is Sakuntala from SpaceX US and another one Anand satellite from ISRO PSLV. So a lot of things are going on in nano or micro satellite. So many startup people are doing apart from ISRO. So you can see that as per the theme, various images are used. One image will not cater to all the applications. If you see that weather studies, because if any climatology people are there, horizontally that variation won't be there, vertical variation will be there. So 1 kilometer images only they need. So they will need 1 kilometer kind of spatial resolution image. When we go to further potential fishing zones, there are 1 kilometer 360 meter. This is for to monitor or to estimate potential fishing zone, so that the fishermen go to that location to catch the fish. Then comes 23 meters, mostly used for crop estimation, crop monitoring, and what kind of crops are all cultivated. That 23 meter to 5 meters are used. Then if you go to 1 meter, less than 1 meter, it's used for urban mapping and planning, road planning. Even that, they can see that the structural extension periodically is happening or not. All these things can be done in less than 1 meter. Then that is less than 0.5 meter, it's used for strategic applications. You can see that aircraft can be seen with the vehicles. Even you can see the windshield of the vehicle parked near the spacecraft. Whatever the imagery you get, Google also, whenever you go GPS and satellite map, you can look into that. Whenever GPS, you go to satellite map rather than an ordinary map. This kind of things are. This entire thing is India has established entire satellites. This all Indian satellite capability as of today available. So coming to the last slide. So what our father of nation, father of space program, Dr. Vikram Sarabhai, he said that we must be second to none in application of advanced technology in solving the problem of people and society. So the space program is started with that aim only. With space program, we are able to address the problems of society. So that is happening. It's very well happening. Once you graduate, you will know a lot of happenings things are happening in the satellite imagery. There are GIS is there, geographical information systems are developing, and a lot of astronomy and all these things. It's like apart from societal, that is an exploration. People always adventurous to know what has happened and how could have happened. That is an exploration that is also taking place nowadays. Then you can bottom you can see that space-borne remote sensing scope. What is the scope? See, for academicians or researchers, what are the new societal applications we can do with the remote sensing? That is their arena. That is for them. That is their arena. As a career, you can see as a student, you can see there is a huge demand for a remote sensing product generation, understanding, and the computer science people, they are using AI, artificial intelligence, and machine learning to generate newer information which hardware cannot produce. By teaching the software to produce, these are kind of applications are there. So as a business and career, this kind of opportunities are available. So thank you so much for patience listening, and hope you will get attracted by science and engineering happening in the space-borne remote sensing. Thank you so much.
Thank you, sir, for your detailed information about satellite. It's our pleasure to have you, sir. Thank you so much. As an appreciation for Dr. Sindil Kumar, sir, for the time and valuable input he has shared with us all today, I would like to invite Dr. V. Chitra ma'am to offer the memento for our chief guest. So before that, I'll take the moment. Any questions you want to ask? First of all, you come out of your hesitation. You ask questions. Let it be anything. Even if I may not be knowing also, you ask. If I don't know, I can improve. If I know, I will tell. Because always, if you ask some question, if I don't know, I will go and work on it. Any questions? No. Okay. What is megapixel in your camera? How do you define? If I have a megapixel, how do you know the megapixel? Pardon? Like if I say that there is a 4 megapixel, how to arrive at that 4 megapixel and what is the megapixel? Because all are having a mobiles and they are attracted by the megapixels only. What is further they are getting, we do not know. Anyway, megapixel is nothing but the detector sitting in that number of pixels available in the detector. If it is a 2K, 2000 by 2000 pixel, it is nothing but 4 into 10 power 6. That is nothing but the 4 megapixel. This is the way it is calculated. But all the time, megapixel will not help unless the front optics are able to give that kind of resolution. Okay. If you don't ask, but if people try to ask questions, otherwise, you will. I'm not your professor. I'm not giving any mark to you. If you ask, if I don't know, also no problem. Only the professor will be afraid. Okay, thank you so much. But hope you எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணீங்கல்ல, அதான் முக்கியம். என்னுடைய பர்பஸ் you people should enjoy my coming. Okay, thank you. I would like to invite Dr. V. Chitra ma'am to offer the memento for our chief guest. Thank you, ma'am. I welcome Ms. V. Yalini, the Vice President of SRIT Science Club, to deliver her vote of thanks. Good morning to one and all present here. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of all students and staff, I'm glad that I'm standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Dr. M. Sindil Kumar, outstanding scientist, a group director, Optical Systems Group, Indian Space Research Organization. Your words were inspiring and thank you for your wonderful speech, sir. And a special thanks to our principal, Dr. M. Palraj, Sri Ramakrishna Institute of Technology, who made this event a special one. I would like to thank Mr. V. Vignesh, first year CSC, for delivering the welcome address. Next, I would like to thank Dr. V. Chitra, Associate Professor, HOD, Science and Humanities, for welcoming our chief guest. And my sincere thanks to head of various departments who handled this event proud. I would like to extend my sincere thanks to media for capturing these wonderful moments. And my heartily thanks to all teaching and non-teaching faculties and students who made this event a grand success. I would like to thank each and everyone for being here and making this wonderful and memorable one. Once again, thank you all. Thank you, Yalini. So let us conclude the program by national anthem. I request all to stand up for national anthem. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे